நீங்கள் ஒரு கார்ப்பரேட்டில் 9 to 5 ஜாபில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு எப்படியாவது நான் வந்துட்டு ஒரு பேசிவ் இன்கம் ஸ்ட்ரீமை டெவலப் பண்ணிடணும், அதுதான் என்னுடைய ட்ரீம் அப்படின்னு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் ஐம் கோயிங் டு ஷோ யூ ஹவ் ஐ பில்ட் 3 passive income streams for myself. And இந்த passive income stream எல்லாமே it doesn't have to start ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஹோட்டல் வைக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. You can actually build your passive income stream just through your knowledge. You can actually convert your knowledge into a profitable business. This is what I will teach in my diamond membership, where I will show you how you can turn your knowledge, experience and skill sets into a profitable business. Very, very powerful model. And let's get into the steps. Passive income stream 1 enna appadina is digital products. When I say digital products, creating your courses, creating your coaching program and creating a consulting, coming out with your own digital information product. இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா information product. There is no distribution, there is no shipping, there is no manufacturing. You just use your knowledge, record a course and you sell it to people. And there is a way on how to create a course, there is a way on how to market, there is a way on how to sell these courses. But if you master this is the ultimate business model to be in today's day and age, because this e-learning industry is booming. Everybody is looking to start learning online. And if you have some form of skill, expertise, you can actually monetize your knowledge and skills. That is the best way to get paid online, because you just need your knowledge, any form of practical skills, and it can be whatever நீங்கள் ஒர்க்கில் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா அதே ஸ்கில்லை வந்து நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு டீச் பண்ணலாம். It can be a time management, it can be a money management, it can be a yoga, whatever. It can be any art, it can be any skills, it can be technical skills, it can be soft skills, Java, Python, whatever you know, you can start teaching it to other people and you can start getting paid on. This is one of my favorite. This is the contribution to my most of the income. Number 2, content creation. Personally, நான் content creation எதுக்கு பண்றேன் அப்படின்னா to market my products. என்னுடைய products is my silver membership, gold membership, diamond membership. All are information products. Content creation நான் பண்றதுக்கான purpose is to market my services, market my products. But content creation ஒரு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் பேசிவ் இன்கமாக உங்களால் மாற்ற முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹாவ் யூடியூப் சேனல் ரைட், ஐ ஹாவ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ரைட். யூடியூப் சேனல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இட் இஸ் கிவிங் மீ மந்த் ஆன் மந்த் அ பேசிவ் இன்கம் சோர்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் கிரியேட்டிங் கான்டென்ட் ஆன் சோஷியல் மீடியா இட்ஸ் டெஃபினெட்லி a passive income, because ஒரு வீடியோ நீங்கள் ஒரு டைம் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா that video will give you money for your entire lifetime if that video is performing. It's like one time effort and you are getting paid. Obviously you got to master how to create content, there are a lot of other things, but this is the absolute leverage. This is what smart work, because நீங்கள் ஒர்க்குக்கு போனீங்க அப்படின்னா எவ்ரி சிங்கிள் நீங்கள் ஒர்க்குக்கு போனால் தான் உங்களுக்கு வே பண்ணுவாங்க. பட் இஃப் யூ கிரியேட்டட் one video, one course, that video, that course, that ebook will pay you for your entire lifetime. So content creation is definitely a passive income source and you have to do it right. And number 3, affiliate marketing. When I say affiliate marketing, you don't need to create your own digital product or courses or coaching. You sell other people products. It can be courses, it can be coaching, it can be digital products, or it can be physical products. For example, you can be an affiliate for Amazon. You can be an affiliate for Flipkart. You can be an affiliate for any company you want to do. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் மூலமாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு சொல்கிறீங்க. உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு யூனிக் லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்க்கை நீங்கள் மற்றவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணீங்க, அந்த லிங்க் மூலமாக அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா you will get commissions. Let's say if you are using a MacBook computer and you are giving this link to your friends and family members, if they are purchasing a MacBook using the link which you shared, you will get a commission. Price எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் வராது. அமேசானில் என்ன ப்ரைஸ் இருக்கோ அதே ப்ரைஸ் தான் அவங்களுக்கும் போகும். பட் உங்கள் லிங்க்கில் அவங்க போகிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு 1,20,000 அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சம் ஃபார்ம் ஆஃப் கமிஷன் 5%, 10% அந்த மாதிரி வரும். 3% ப்ராடக்ட் தட் வில் வேரி. கஸ்டமருக்கு அது பெனிஃபிஷியல், அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கும் அது பெனிஃபிஷியல், அந்த கம்பெனிக்கு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணுற கம்பெனிக்கும். நீங்கள் ஒரு இன்பிட்வீனில் இருக்கிறதுனால யூ ஆர் அ மிடில் மேன் அண்ட் ஒன்லி பி அஃபிலியேட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் விச் யூ ஆர் யூஸிங். நீங்கள் யூஸ் பண்ணாத ப்ராடக்ட் அஃபிலியேட்டாக இருந்தீங்கன்னா nobody is going to believe. Whatever products you are using, you can become an affiliate. Okay, very, very powerful way without creating anything. No customer support, no product creation, nothing. You just need to know how do you market those links, how do you market those products. You got to master marketing and sales. This is affiliate marketing. Either you can be an affiliate of physical product or you can be an affiliate of digital products. For example, நான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ பிகேம் அன் அஃபிலியேட் ஆஃப் ஜோஸ்கில் அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப்பை பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஐம் ப்ரமோட்டிங் டு மை கம்யூனிட்டி. தட்ஸ் மை அஃபிலியேட் லிங்க். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஐ பிகேம் அன் அஃபிலியேட் ஆஃப் நான் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் டூல் யூஸ் பண்ணுறேன். தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை passive income source. So affiliate marketing, one of the easiest way to make money online.
but you just need to know how to do it right. So a quick recap: digital product is the number 1 income stream. Number 2 is content creation. Number 3 is affiliate marketing. This is my 3 passive income source, and I'm continuously every single day I'm doing this. You can also do it. And if you want to learn more about it, இது எப்படி பண்ணணும், I want to set up my passive income stream அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிங்க அப்படின்னா, I'm going to drop my diamond membership link நான் drop பண்ணுறேன். If you want to become part of it, click on the link and you can fill up the form. Actually அதனுடைய price பார்த்தீங்கன்னா it's more than 1.5 lakh per year membership. If you have the capacity to invest and if you want to learn from me personally, you can click on the link and fill up the application form. அதை select ஆனீங்க அப்படின்னா you will become part of my diamond membership. Only if you are selected, I will qualify people. So that's one of the thing. And if you want to learn more about this, இது வந்துட்டு இன்னும் high income skill நான் என்ன கற்றுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிங்க அப்படின்னா, I have recorded another video for you. I will drop the link below. Just check the link below. 5 high income skills in 2024 and beyond. அந்த ஸ்கில் என்ன, எப்போவுமே எவர்கிரீன் ஸ்கில்ஸாக என்ன இருக்குது, அதை நீங்கள் மாஸ்டர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா, I have created a video for you. You can click on the link and I'll see you in the next video. Bye-bye.